Соработката меѓу САД и Северна Македонија ќе продолжи со новиот председател Џо Бајден. Американската амбасадорка Кейт Брнз вели дека независно од промените, САД се ангажирани во државата и регионот со децении, особено изминативе неколку години преку поддршката за влез на државата во НАТО и во напорите да се приклучи кон Европската Унија. На прашањето дали очекува администрацијата на Бајден да изврши поголем притисок врз Бугарија да го тргне ветото, Брнз рече: I have every sense that that kind of cooperation is going to continue. It will, of course, first and foremost be centered on our support for North Macedonia's Euro-Atlantic integration. This is the foundation of our policy here, and there's a lot of work to do, both in terms of supporting the reform agenda and, as you note, making sure that the EU accession process continues to move forward. Северна Македонија привремено ги стопираше официјалните разговори со Бугарија, со план да ги продолжи по тамошните избори во април. Ја прашавме амбасадорката дали тоа е добар потек и што би можеле владите на двете држави да направат овој пат, а што не беше направено претходно, за да има позитивен исход за државата. It is important that bilateral discussions continue in some form, and I think that is recognized on both sides. So I'm hopeful that those discussions will continue in a constructive form, in an appropriate form for both, and that they serve the interests of both countries. Separate from that, I think it's important to continue to keep the ground ready and the discussions ongoing about the EU accession process, which again, we have said that we believe North Macedonia has shown that it's ready for its first intergovernmental conference. We hope that that will still be able to happen as soon as possible. And we're encouraged that Portugal has stated that it will, EU enlargement in general will be a priority for their EU presidency as well. А какви ризици носи ветото од Бугарија? Well, again, I mean, we're disappointed by the veto for a number of reasons. First and foremost, because we believe that North Macedonia was ready to begin the process of opening and closing chapters with the EU. There are a number of risks that come with Bulgaria's decision, risks not only to North Macedonia, but to the EU, to questions about the enlargement process in general. Тоа пак остава простор за делување на одредени држави кои не сакаат Северна Македонија да влезе во Европската Унија. And it's clear that Russia and China don't share that vision. And I think this is something that everybody should keep in mind. It's why it's so important that the EU accession process move forward as soon as possible. Државата ги очекува првите вакцини против COVID-19, но како да се убедат граѓаните да се вакцинираат и да се спречи ширењето на дезинформации поврзани со безбедноста на самата вакцина. I think it's important that people understand the importance of getting vaccinated. First, to protect the individual from the illness itself, and secondly, to protect one's family members and loved ones, because the more of us that get vaccinated, the safer everyone is. So I intend to get vaccinated once an approved vaccine is available, and I hope that others will too. Го поздрави и законот за попис што го донесе собранието, велејќи дека пописот е важен за формулирање на политиките и иднината на државата. А поддржувачи на поранешниот председател на САД Доналд Трамп неодамна извршија напад на Конгресот, кој многумина во Македонија го споредија со нападот на парламентот во 2017 година. И додека во САД веќе има над 300 отворени истраги против вклучени во нападот на 6 јануари, а Трамп беше отповикан од представничкиот дом, во Македонија има одолжени судски процеси без политичка одговорност. Еве што вели Брнз за споредбата. Comparisons between the U.S. government response to the riots in Washington on January 6th and the response to the 2017 Parliament attacks here are difficult because the legal systems and processes in each of our countries is quite distinct. At the time, in 2017, here, the United States also condemned the attacks in Parliament, and we expressed our expectation that those who were involved in the incident would be investigated, that charges would be brought, and that prosecutions would continue in front of a fair, independent, impartial judiciary. Here in North Macedonia, there have been excellent efforts to advance justice sector reforms, and there have been some recent announcements in particular focused on the filtering of the judiciary, judicial transparency, digitalization, and addressing corruption issues. Таа додаде дека како НАТО сојузници, САД и Северна Македонија работат на модернизација на армијата, нагласувајќи го Кривола како иден важен тренинг центар за НАТО. I think the more that North Macedonia can develop this
this capability, this training ground, the more it will contribute to the alliance and to regional exercises in general, which is a good thing for North Macedonia and a great way to demonstrate its commitment to NATO.